Right, so we'll start with our discussion. Question number 51, a DI question, data interpretation. What is the sum of the geo subscribers in city A, C, and E? In city A, it would be 4 parts by 4 parts, 9 parts, 11 parts avutundi into 1507. I think this would come around how much? 11 ones, 3, 1, 548. Yes or no? Right. And the next one would be CTC, which is again 5 parts by 11 parts into 1529. This is 11 ones. How much you're getting here? Yes. Anyone? 139. Okay. 139 into 5. I think it is 695. And lastly, CTE 11 by 32 into 1216. This is, I think, 32, 396. This is 38. This, I think, comes down to 418. Yes or no? So add these three, 548 plus 695 plus 418, which comes to what? 1661. I think this, yes. Okay, this is a simple DA question, right? So we'll go to the next question. Right. The area of the square field is 144 hectares. You know that 1 hectare is equals to 10,000 meters. Yes or no? So 144 hectare means it comes somewhere around 1440000. This is the area. This is meter square anukundam. Okay na? Therefore, area ante a square kada. So side kavalante a equal to root over 1440000, which is equals to 1200. Yes or no? And the side of the square is 1200. So is asking find the cost of fencing the field. Fencing ante I told you in the mensuration class recently also, it is perimeter. 4a equal to 4 into 1200, which is equals to what? 4800. Now since this is in meters, he says this is at a rate of 8 per meter. Ante, so 4800 into 8. So cost would be what? Rupees 38,400. Okay. Cost would be what? ఇక్కడ రాద్దాం లేదంటే 4800 into 8, which is equals to what? 38,400 rupees. Is it clear? Yes or no? Right. Shall we go to the next question? Yes or no? 53rd. This is again a very simple question. All of you see here. A rectangle with one side of length 40 centimeters is inscribed in a circle of radius 25 centimeter. What is the area of rectangle? All of you see here. This is a very easy question. Just ఒక concept మీకు రావాలంతే. If this is a circle, let us assume this is the rectangle. Okay. What did he say? One of the side length ఏమన్నాడు? 40 centimeter. అంటే AD equal to BC 40. Now ఇది రైట్ యాంగిలే కదా? ఎస్ ఆర్ నో? రెక్టాంగిలే కదా? ఇప్పుడు డయాగ్నల్ జాయిన్ చేసామంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ డయాగ్నల్, ఈ డయాగ్నల్ అంటే ఈ బీడీ ఉంది చూసారా? ఈ డయాగ్నల్, యు నో వన్ థింగ్, యాంగిల్ ఇన్ ఏ సెమీ సర్కిల్ ఈజ్ 90 degrees. ఎస్ ఆర్ నో? ఇఫ్ దిస్ బీడీ ఈజ్ అస్యూమ్డ్ యాజ్ డయామీటర్ ఆఫ్ ది సర్కిల్, ఈ బీడీని మనం డయామీటర్గా తీసుకుంటే ఇట్ ఈస్ మ్యాచింగ్. ఎందుకంటే యాంగిల్ BAD ఈజ్ 90, యాంగిల్ BCD ఈజ్ ఆల్సో 90. ఈ సెమీ సర్కిల్ లాగే కదా, ఈ 90నే కదా? ఎస్ ఆర్ నో? సో వాడు ఏమన్నాడు? రేడియస్ 25 అయితే, ఇఫ్ రేడియస్ ఇస్ 25, వాట్ ఈజ్ డయామీటర్ టు రేడియస్? ఇది ఎంత అవుతుంది? డయాగ్నల్ లెంత్ 50 అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? ఇది 50 అయితే ఇది ఎంత అవ్వాలి? ఈ బ్రెత్ 30నే కదా, ఎందుకంటే రైట్ యాంగిల్ కదా. ఇది కూడా 30నే. సో ఏరియా ఏంటి? లెంత్ ఇంటూ breadth. 40 into 30, which is equals to what? 1200. This is the answer. Centimeter square is the unit, right? Antena? Easy or not? Very simple question.
ఒకటే కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే వి డ్రా ద డయాగ్నల్ ఫర్ రెక్టాంగిల్, అన్ని యాంగిల్స్ 19 కదా. ఇప్పుడు ఏసీ డ్రా చేసినా అదే స్టోరీ. యాంగిల్ ఇన్ ఏ సెమీ సర్కిల్ ఈజ్ 90, అవునా కదా. ఈ డయామీటర్లో డ్రా చేస్తే ఈ బీడీ అనే డయాగ్నల్ ఇట్ ఈస్ యాక్టింగ్ యాజ్ ఎ డయామీటర్ ఫర్ ది సర్కిల్. ఎప్పుడైతే డయామీటర్కి యాక్ట్ చేస్తుందో రేడియస్ 25 ఇచ్చాడు, డయామీటర్ 50 అవుతుంది. సో ఇది పైథాగరస్ థియరమ్ అప్లై చేస్తే బ్రెత్ వచ్చేస్తుంది. వి గెట్ బ్రెత్. 40 into 30 ఈజ్ ది ఆన్సర్. ఈజీ క్వశ్చనే కాదా, ఇట్స్ జస్ట్ ఎ సింపుల్ కాన్సెప్ట్. అది మీకు స్ట్రైక్ అవుతే వచ్చేస్తుంది, అది స్ట్రైక్ అవ్వలేదంటే ఆన్సర్ రాదు. దట్స్ ది ఓన్లీ థింగ్. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ 54th question. This is a simple question again. A man spends 30% of his monthly income on food, 10% on house, 26% of remaining on education, 7% on clothing, 18% on miscellaneous expenses. మీకు ఒక చిన్న డౌట్ రావచ్చు ఇక్కడ. ఏంటంటే వాడు క్వశ్చన్ ఫార్మేషన్లో హీ హాస్ గివెన్ 26% ఆఫ్ రిమైనింగ్ ఆన్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నాడు. మిగతా కూడా రిమైనింగ్లో తీసుకోవాలా లేదా అని ఒక చిన్న డౌట్ మీకు రావచ్చు. కానీ ఈ క్వశ్చన్లో ఏంటంటే యాక్చువల్గా ఫార్మేషన్ కొంచెం ఇంగ్లీష్లో కాస్త తేడాగా ఇచ్చాడు. మనం దీని ఏం లేదు, 30-10 కంప్లీట్ ఇన్కమ్ మీద తీసుకోవాలి. ఆ 30% మంత్లీ ఇన్కమ్, 10% ఆన్ హౌస్ రెంట్. మిగతాది 26%, 7%, 18% ఇవన్నీ కూడా ఇట్ షుడ్ బి టేకెన్ ఆన్ రిమైనింగ్. దెన్ యుల్ గెట్ ది ఆన్సర్. ఐ హావ్ చెక్డ్ ఇట్. ఓకే, సో ఇలా తీసుకుంటే కొంచెం అంబిగిటీ ఉంది క్వశ్చన్ చెప్పాలంటే. I can understand that. Okay, so let us assume his income is 100 rupees. 30% on monthly income on food and 10% on house ante 40. Ante already spent 40. Remaining ఎంత ఉంది 60. ఈ 60లో 26% on education, 7% on clothing and 18% on miscellaneous. అంటే టోటల్ ఎంత 26 ప్లస్ 8 ప్లస్ 18 ఎంత వచ్చింది 51%. అంటే 51% ఆఫ్ 60. దిస్ ఇస్ వాట్ హీ హస్ స్పెంట్. అర్థమవుతుందా మీకు? ఈ మొత్తం ఈ క్వశ్చన్ మీనింగ్ ఏంటంటే వాడు అలా ఫ్రేమ్ చేశాడు. కానీ ఫస్ట్ ఇప్పుడు 100 రూపీస్ నా దగ్గర ఉంటే 30% ఆఫ్ 100 రూపీస్ నేను ఐ స్పెంట్ ఆన్ ఫుడ్ అండ్ ఐ స్పెంట్ 10% ఆఫ్ 100 ఆన్ రెంట్. After I spent on that, I have 60 rupees with me. Out of that, 26%, 7% and 18% I spent again. On what remaining amount? Ante 51% of 60. Idi nenu spend chesin amount. I think this comes to 3, idi 5 kada. 153/5 ante I think it is 30.6. Ante 60lo you take out 30.6. So what is the total amount saving he has got? 29.4. అంటే 100కి 29.4 అంటే 18,000 కదా యాక్చువల్ మంత్లీ ఇన్కమ్. ఎస్ ఆర్ నో? క్వశ్చన్లో హీ హాస్ గివెన్ 18,000 ఇస్ ఇస్ మంత్లీ ఎర్నింగ్ అంటే ఇన్కమ్. సో దీనికి ఎంత అంటే వి గెట్ x ఈక్వల్ టు 18,000 ఇంటూ 29.4 by 100. I think this comes down to 5292. Yes or no? I think now still the question is not complete. He says, in how many months will it take to save rupees 37,044? అంటే ఇక్కడ సేవింగ్ ఎంత వచ్చింది 5292. అంటే 37,044 by 5292. ఐ థింక్ మీరు చూసుకుంటే 35 దగ్గర ఉంది, 5 sevens. అంటే ఆన్సర్ 7 అవ్వాలి. 7 ఈజ్ ది ఆన్సర్. ఈ అమౌంట్ సేవ్ చేయాలంటే హీ విల్ టేక్ 7 months. See, per month how much is saving out of 18,000? 5,292. In order to accumulate and save 37,044, each month ante save chestunadante it will take 7 months. Is it clear or not? Yes or no? Yes, backbenchers? Clear or not? Right. Let's go to the next question, 55. Well, tan theta plus cot theta equal to 8. If I square on both sides, because he is asking in terms of square, if I square on both sides, this is tan square theta plus cot square theta plus 2 tan theta. ఇది tan theta and cot theta ఏంటి? ఇది 1 కదా. Yes or no? This is equals to what? 64. Therefore, tan square theta
plus cot square theta is equals to what? 62. But now is asking what? Secant square theta. Now tan square theta can be written as what? Tell me. Secant square theta minus 1. And similarly, cot square theta can be written as cosecant square theta minus 1, which is equals to what? 62. Therefore, secant square theta plus cosecant square theta, 62 plus 1 plus 1, how much? 64 is the answer. Is it clear? Yes or no? Very easy question. ఈ స్టెప్స్ అన్ని కూడా all the steps which I have written is for your explanation purpose. Directly with mouth you can say the answer. Square, express tan square theta in terms of secant square and cot square theta in terms of cosecant square theta. Yes, clear or not? So answer is what? 64. Shall we move to the next question? Yeah, right. This is even more easier. ఇది ఇంకా ఈజీ చెప్పాలంటే డైరెక్ట్గా చెప్పేయచ్చు. If 4x plus 6y minus 8z equal to minus 8z, we can say 4x plus 6y plus 8z equal to 0. He's asking 64x cube plus 216y cube plus 512z cube. Okay? This is in form of what? A cube plus b cube plus c cube. Yes or no? ఇదేమో 4x whole cube, 6y whole cube, 8z whole cube. Whenever you are asked to find the value of a cube plus b cube plus c cube, first you must check whether a plus b plus c is equals to 0. Here it is definitely the case. 4x plus 6y plus 8z equal to 0. Whenever a plus b plus c equal to 0, we can say a cube plus b cube plus c cube equal to what? 3abc. So happily you can take 3 into, or I'll write here 3 into 4x into 6y into 8z. This is equals to what? This is equals to what? 576. Anta? 3 into 4, 12, 72 into 8, 576. 576 xyz. Okay. Or I'll write here 3 into 4x into 6y into 8z, which is equals to 576 xyz. So this is the answer. Second option. Is it clear or not? Yes or no? 576 xyz is the right answer over here. 57. This is very simple question. Again, he is asking what is the average speed. A car covers 1/3 of certain distance at an average of 96 kilometers per hour. 1/4 of distance was covered at 90 kilometers per hour, and remaining distance was covered at 100 speed, speed of 100 kilometers per hour. What is the average speed? First, let us assume my distance is equals to 300 kilometers. I am assuming my distance, total distance is what? 300. And 1/3 ante how much? 100 kilometers. For 100 kilometers, my speed is 96. Average speed equal to total distance by total time. Yes or no? Now, what is the total distance I have assumed? 300. By initially, 1/3 of distance ante enta? 100. 100 by 96 by 1/4 ante 1/4 into 300. Distance is what? 75. Ante 75 by 90. 100 plus 75, 175. Remaining distance is what? 125. దీని LCM తీసుకుంటే we get 7,200. I think you can simplify. Let's not waste time. The answer would be 96 kilometers per hour. ఇది మీ ఆన్సర్ వస్తుంది. మీరు సింప్లిఫై చేయొచ్చు ఇది. ఓకే, యూ కెన్ అజ్యూమ్ ది డిస్టెన్స్ యాజ్, వాట్ డిడ్ ఐ డూ హియర్? Average speed equal to total distance by total time taken. Total distance I have assumed as what? 300. So time ante enti? Each section of kilometers ki enta time తీసుకుంటుంది. First section was 100 kilometers, which was traveled at 96 kilometers per hour. Therefore time is 100 by 96. Similarly, next section was 75 kilometers,
that was traveled at 90 kilometers per hour. And the last section was 125 kilometers. That section was traveled at 100 kilometers per hour. So I'll find the total time here, and accordingly I'll get the answer as 96 kilometers per hour. Is it clear? Next question. 58th ఎంతమందికి వచ్చింది చెప్పండి. Did you find any ambiguity in this question? Anyone? ఏం ambiguity? ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్? అసలు ఎంతమందికి వచ్చింది? నో వన్? ఎలిగేషన్స్ అండ్ మిక్స్చర్స్ కాన్సెప్ట్ కంప్లీట్ అవ్వలేదా? ఒకరికైనా ఆన్సర్ వచ్చిందా? ఎవరికి? ఇన్ దిస్ ఎంటైర్ రూమ్ నో వన్ గాట్ ది ఆన్సర్. చెప్పండి, ఎవరికైనా వస్తుంది, ధైర్యంగా చెప్పండి. కీలో ఏమి ఇచ్చారు ఆన్సర్, అదేనా చెప్పండి పోనీ. ఓకే, కీ కూడా చెక్ చేస్తున్నారు ఇప్పుడు, వెరీ గుడ్. నేను కూడా చేస్తాను చెకింగ్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆప్షన్ ఇచ్చాడు ఆన్సర్. ఈ ప్రాబ్లం చూడండి, ఎలిగేషన్స్ మిక్స్చర్స్, ఇస్ ఇట్ కంప్లీట్ ద కాన్సెప్ట్? ఓకే, no problem. I think for some people it has been completed. In two types of alloys, the ratio of copper and zinc are in the ratio 11:7 and 9:4 respectively. If the two types of alloys be melted and mixed in the ratio 5:3, a new alloy is obtained. The ratio of the zinc to copper in this new type of alloy is what అని అడుగుతున్నాడు. All of you see here, you know the eligation mixture concept, C D M D minus M M minus C. ఈ కాన్సెప్ట్ తెలుసా తెలీదా మీకు? Now I will take either everything in terms of copper or zinc. What I will do is 11:7 అన్నాడు కాబట్టి 11/18 అంటే I am taking the ratio of copper in this entire mixture. Similarly, in this mixture, what is the ratio of copper? 9/13. Now what is he asking? Actually he is asking the ratio of zinc to copper formed in new type. అంటే ఏంటి? మీన్. అంటే మిక్స్ చేసిన తర్వాత ఎంత వస్తుంది? ఈ మీన్ ఎక్స్ అనుకుందాం. ఇన్ వాట్ రేషియో ఇట్ వాజ్ మిక్స్డ్ యాక్చువల్లీ? 5:3. ఓకే, నౌ దిస్ ఈజ్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 11/18 into 5 plus 9/13 into 3 by 5 plus 3. Now if you simplify this, you will be getting this around 1201 by 1201 by 1872 వస్తుంది మీకు. ఓకేనా? 234 into 8 ఎంత వస్తుంది? 234 into 8 is I think this value only. Let me check. 234 into 8. This is 3, 7, 3, 2. Yeah, 1872 ne kada? Right. So this is the copper ratio దేనిపైన టోటల్. వాడు అడుగుతుంది ఏంటి? కాపర్స్ టు జింక్ రేషియో. అంటే 1201 by 1872 minus 1201. ఆన్సర్ ఏంటి? 1201 by 671 వస్తుంది. ఇది లేదు ఆప్షన్స్లో. యాక్చువల్గా ఈ ఆన్సర్ ఎప్పుడు వస్తుందో ఆ క్వశ్చన్ ఏంటో కూడా చెప్తా మీకు. అందుకే మీకు వచ్చిందా అని అంతగా అడిగాను మిమ్మల్ని. ఇన్ ఎలిగేషన్స్ అండ్ మిక్స్చర్ కాన్సెప్ట్ దెర్ విల్ బి టూ టైప్స్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. వన్ క్వశ్చన్ వాట్ యూ విల్ ఆస్క్ ఇస్ దట్ ఇన్ వాట్ రేషియో దే హ్యావ్ టు బి మిక్స్డ్ సో దట్ యూ గెట్ ద యావరేజ్ రేషియో as that. Here he asked reverse. He asked what? It was mixed in this ratio already అని చెప్పేస్తున్నాడు. Now is asking what is the average అని అడుగుతున్నాడు. ఇక్కడ అడిగింది ఇది. కానీ వాడు ఎలా తీసుకున్నాడు ఈ క్వశ్చన్ అంటే, ఈ ఆన్సర్ రావడానికి, ఇన్ వాట్ రేషియో ఇట్ హ్యాస్ టు బి మిక్స్డ్ అంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ టేక్ ది సెకండ్ కేస్ను. మీకు రెండు ఆస్పెక్ట్స్ చెప్తున్నాయి క్వశ్చన్లోని. ఇన్ వాట్ రేషియో ఇట్ హ్యాస్ టు బి మిక్స్డ్ అంటే, ఇక్కడ కాపర్ ఎంత ఉంది మళ్ళీ? 11/18 ఫస్ట్ దాంట్లో. సెకండ్ దాంట్లో ఏముంది? 9/13. మనకి మీన్ ఎంత ఇచ్చాడు ఇక్కడ? వాట్ రేషియో ఇట్ హ్యాస్ టు మిక్స్ అన్నాడు కాబట్టి ఈ CDM D minus M M minus C ఉంది కదా, దిస్ ఈజ్ ద వాట్ రేషియో ఇట్ హ్యాస్ టు బి మిక్స్డ్. ఇన్ వాట్ రేషియో ఇట్ హ్యాస్ టు బి మిక్స్డ్ అంటే D minus M is to M minus C. అప్పుడు అగైన్ ఇక్కడ 5:3 కదా యాక్చువల్గా మీన్ అయితే, అక్కడ కాపర్ ఎంత రేషియో మరి? 5/8. ఇప్పుడు అలా తీసుకుంటే వాట్ విల్ గెట్? 9/13 minus 5/8. ఇదేమో
72 minus 65 అంటే 7/104. This is D minus M. అలాగే if I take M minus C, I get 5/8 minus 11/18, which is 72 LCM. 1:72 వచ్చింది. ఇప్పుడు దీన్ని నేను రెండింటి రేషియో తీసుకుంటే I get 7/104 is to what I got here 1/72. ఇప్పుడు దీన్ని మల్టిప్లై చేస్తే 504 is to 104. 863s 813s వచ్చింది ఆన్సర్ మీకు. వాడు యాక్చువల్గా ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇచ్చాడు వాడు. నేను కూడా ఇనీషియల్గా ఏం చేశానంటే ఆన్సర్ వస్తుంది కదా హ్యాపీగా ఫీల్ అయిపోయి వెన్ ఐ చెక్ దిస్ క్వశ్చన్ ఇది వచ్చింది. బట్ వన్స్ అగైన్ ఐ చెక్డ్ ఇట్, ఇంత ఈజీగా రాకూడదు కదా అని క్వశ్చన్. దెన్ ఐ 3-4 టైమ్స్ చెక్ చేస్తే ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఇది కాదు. ఇఫ్ దిస్ ఈజ్ ది ఎగ్జాక్ట్ క్వశ్చన్, దిస్ ఈజ్ నాట్ ది ఆన్సర్. వాట్ ఈజ్ ది యాక్చువల్ ఆన్సర్? ఇది పోయిందా ఏంటి? దిస్ ఈజ్ ది యాక్చువల్ ఆన్సర్ 1201/671. అంటే ఆల్రెడీ రేషియోలో మిక్స్ చేసేసిన తర్వాత వాట్ ఈస్ ద రిజల్టెంట్ మిక్స్చర్? మీన్ ఈజ్ ఆస్కింగ్. మీన్ అంటే ఏంటండి? సిడిఎం ఉంది కదా, ఎం ఈజ్ యావరేజ్. ఇదే క్వశ్చన్ ఇంకోలా అడిగాడు అనుకోండి, ఇన్ వాట్ రేషియో ఇట్ హ్యాస్ టు బి మిక్స్డ్, దెన్ యూ విల్ గెట్ దిస్ యాజ్ ది ఆన్సర్. మీకు అర్థమైందా లేదా? ఐ డోంట్ వరీ వెన్ ఎలిగేషన్స్, ఐ థింక్ యు ఆర్ సమ్ పీపుల్ ఆర్ ఫ్రమ్ న్యూ బ్యాచ్ హియర్. వన్స్ ది ఎలిగేషన్ మిక్స్చర్స్ ఇస్ కంప్లీట్, ఎలిగేషన్ అండ్ మిక్స్చర్స్ ఇస్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ టూల్ ఇన్ అర్థమెటిక్. ఇఫ్ యూ అండర్స్టాండ్ దట్ కాన్సెప్ట్ వెల్, చిటికలో క్వశ్చన్స్ అన్ని సాల్వ్ చేయొచ్చు. టైమ్ అండ్ డిస్టెన్స్ క్వశ్చన్స్, యావరేజెస్ అవనివ్వండి, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అవనివ్వండి, డిస్కౌంట్స్ అవనివ్వండి, చాలా క్వశ్చన్స్ మన ఎలిగేషన్ మిక్స్చర్స్ మెథడ్ యూస్ చేసి వీ క్యాన్ సాల్వ్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్, దెన్ లెట్స్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. వీ హావ్ డన్ ఎనఫ్ డిస్కషన్ ఆన్ దిస్ క్వశ్చన్. రైట్, దిస్ ఈస్ ఎ వెరీ కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్. A monkey climbing up a pole ascends 24 meters. Ascends ante it is climbing up, then slips down 8 meters. If the pole is 116 meters high, how much long will monkey take to reach the top of the pole? Very simple. First 1 minute lo 24 meters ekkadu. This is like snakes and ladders. Next 1 minute lo is descending, ante is falling. So in 2 minutes, how many meters is climbing? 16 meters. Totally ఎంత క్లైమ్ చేయాలి? 116. అంటే 16కి 116 దగ్గర మల్టిపుల్ ఏంటి? 16 into 7. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే 112 మీటర్స్ ఎన్ని మినిట్స్లో క్లైమ్ చేస్తాడు? 14 మినిట్స్లో. ఎస్ ఆర్ నో? ఇప్పుడు ఇంకా 4 మీటర్స్ క్లైమ్ చేయాలి. ఆ నెక్స్ట్ 1 మినిట్లో విల్ ఈ క్లైంబ్ ఆర్ విల్ ఈ డిసెండ్? ఎక్కుతాడు. అంటే యాక్చువల్గా 1 మినిట్లో హీ కెన్ క్లైమ్ 24 మీటర్స్. టు క్లైంబ్ 4 meters, హౌ మెనీ సెకండ్స్ ఈజ్ టేకింగ్? అంటే దిస్ ఈజ్ 24 వెయిట్ అంతే కదా, 24/4 అండ్ వెయిట్ 4/24 అంటే ఇది ఎక్స్ మినిట్స్ అనుకోండి. ఎక్స్ 24x ఈక్వల్ టు 4 అంటే x ఈక్వల్ టు వాట్? 4/24 అంటే 1/6 ఆఫ్ మినిట్. అంటే 1/6 ఆఫ్ మినిట్ అంటే ఇట్ ఈస్ వాట్? 10 seconds. అవునా కాదు? ఇట్ ఈస్ వాట్? సారీ, 1/6 ఆఫ్ మినిట్ కంట 1/6 ఆఫ్ మినిటే. ఎందుకంటే 1 minute ఈజ్ వాట్? 60 seconds. 1/6 ఆఫ్ మినిట్ అంటే 1/6 into 60 అంటే ఎంత? 10 seconds. So totally he is taking how much? 14 minutes 10 seconds. This is the answer. Is it clear? Easy question kada? Very this దీనికి మన we don't need any mathematical brain here. Simple గా టైం క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవడమే. ఓకే, రైట్. Shall we go to the next question? 60. Yeah, this is again ఇది కనిపించడానికి ఇట్స్ ఎ మెన్సురేషన్ క్వశ్చన్, బట్ ఆల్జబ్రా ఈజ్ ఆల్సో ఇన్వాల్వ్డ్ హియర్. ఎలా అంటే, ఇఫ్ ద లెంత్ ఆఫ్ డయాగ్నల్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్ ఈజ్ గివెన్ బై డి ఈక్వల్ టు √L² + B² + H². ఇది ఫార్ములా. ద డయాగ్నల్ ఆఫ్ క్యూబాయిడ్ ఈజ్ గివెన్ బై √length² + breadth² + H². అండ్ ద సమ్ ఆఫ్ లెంత్ + breadth + height ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్?
36 meter. Find a total surface area of cuboid. Total surface area of cuboid is given by 2 into LB plus BH plus HL. Now మన దగ్గర ఇప్పుడు 2 ఈక్వేషన్స్ ఉన్నాయి. దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2. డయాగ్నల్ ఎంత ఇచ్చాడు? 8√5 ఇచ్చాడు. ఫస్ట్ ఏం ఇచ్చాడు మనకి? లెంత్ ప్లస్ బ్రెడ్త్ ప్లస్ హైట్ ఈక్వల్ టు వాట్? 36. దిస్ ఇస్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఈస్ D ఈక్వల్ టు √L² ప్లస్ B² ప్లస్ H². అంటే √L² ప్లస్ B² ప్లస్ H². డయాగ్నల్ ఎంత ఇచ్చాడు? 8√5. If I square on this both sides, L² plus B² plus H² is equals to what? 320. అంతేనా? So now what I'll do is, equation 1 ఉంది కదా, I'll square on both sides. L plus B plus H whole square equal to 36 whole square. అంటే A² plus B² plus H² plus 2 into LB plus BH plus HL. ఇది ఏంటండి? ఇది ఎంత? వాట్ ఈస్ దిస్? టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఆఫ్ క్యూబాయిడ్. ఇదే కదా. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు వాట్? 1296. ఇది ఇందాక ఫైండ్ చేసాం. L² plus B² plus H² ఎంత? 320. Therefore, if I write the equation here once again, 2 into LB plus BH plus HL equal to 1296 minus 320, I think, which comes down to 976. ఇదే ఆన్సర్. మీరు ఒక చిన్న పొరపాటు చేస్తారు ఇక్కడ. బీ కేర్ఫుల్, యూ మే మేక్ ఏ మిస్టేక్. ఇదేదో చాలా ఫన్నీగా ఉంది కదా అని 2తో క్యాన్సిల్ చేస్తారు. చేయొద్దు. యాజ్ పర్ ఆల్జబ్రా అక్కడ అడుగుతుంది ఏంటి? టోటల్ సర్ఫేస్ ఏరియా. మనకు కావాల్సింది అదే, 2 into LB plus BH plus HL. వీ డోంట్ నీడ్ LB plus BH plus HL. We are not finding A³ plus B³ plus C³ minus 3ABC here. అది మర్చిపోవద్దు మీరు. ఓకేనా? Is it clear or not? This is a mensuration problem, but concept of algebra is also involved here. అందుకే చాలామంది బ్యాంక్ ఎగ్జామ్స్లో దిసే మేము నేర్చుకోమండి ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అని అంటారు. బట్ దట్స్ వెరీ ఫనీ, బికాస్ అన్లెస్ అండ్ అంటిల్ యూ అండర్స్టాండ్ ది కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ ఆల్జబ్రా అండ్ బిట్ ఆఫ్ జామెట్రీ, యూ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ ఆల్ ది కాన్సెప్ట్స్. అంతే. అందుకే దిస్ టైమ్ స్టాఫ్ సెలక్షన్ కమిషన్ మీకు అందుకే ఇంకో బ్యాచ్ కూడా వేసేది. ఇట్స్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ ఇనిషియేటివ్ వేర్ యూఆర్ లెర్నింగ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇయర్. ఎస్ ఆర్ నో? మీరు బ్యాంక్ ఎగ్జామ్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నారు, యూఆర్ ప్రిపేరింగ్ ఫర్ SSC ఆల్సో. డ్యూయల్గా అయిపోతుంది. ఖచ్చితంగా ఏదో చోట మీరు జాబ్ కొడతారు 100%. ఐఎమ్ టెలింగ్ విత్, ఇట్ మే టేక్ సమ్ టైమ్, ఒక 2-3 months ఎక్స్ట్రా పట్టచ్చు. బట్ ఐఎమ్ వెరీ ష్యూర్ విత్ ద కైండ్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ మోడల్ పేపర్స్ యూ ఆర్ డూయింగ్ హియర్, ద ఎఫర్ట్ దట్ ద మేనేజ్మెంట్ ఈస్ మేకింగ్, ఇన్ని పేపర్స్ తయారు చేయాలంటే ఇట్స్ నాట్ ఎ జోక్ యాక్చువల్లీ. ఎవ్రీ డే వీఆర్ హ్యావింగ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. లెట్ ఇట్ బీ బ్యాంకింగ్ ఆర్ లెట్ ఇట్ బీ SSC ఆల్సో. ఐ ఫీల్ దట్ if you follow this scrupulously, definitely you will succeed in this examination. And question papers are also of good level. Sometimes they are giving too difficult, but that's okay. One odd minute outu untundi, but most of your question papers are set with the standard which involves CGL and CHSL. మీకు నెక్స్ట్ MTS కూడా వస్తుంది దాని తర్వాత, అది కూడా నోటిఫికేషన్ ఇస్తాడు. ఓకే, రైట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఆర్ నాట్? రైట్. 61st, again a very simple trigonometry questions. Cos x minus 3 sin x equal to what? √3 sin x. Yes or no? Now what I'll do is, I'll take this 3 sin x to RHS. అప్పుడు ఇది ఏమవుతుంది? ప్లస్ అయింది కదా. Therefore cos x equal to what I should take common? Sin x into 3 plus √3. What is he asking actually? Tan x. What I will do is, I'll take cos x this side, 3 plus √3 this side. Appudu tan x equal to 1/3 plus √3. Yes or no? Sin x by cos x ఏంటి? ఇది. సో ఇది సింప్లిఫై చేస్తే రేషనలైజింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి దీనికి? 3 మైనస్, ఇక్కడ కూడా 3 మైనస్, this is 3 minus √3 by 9 minus 3 ఎంత? So answer is what? Fourth option. ఇదే 3 minus √3 by 6. Very simple question. సింపులా కాదా? Is it difficult? If you know the basics well, only one basic is required. Tan x equal to sin x by cos x.
మీరు కార్టెక్స్ కూడా ఫైండ్ చేయొచ్చు డైరెక్ట్గా కూడా, దాని మళ్ళీ రివర్స్ చేసుకోవాలి, దాని బదులు డైరెక్ట్గా నెక్స్ట్ స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళిపోయాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 62nd. రైట్, దిస్ ఇస్ అనదర్ important question from algebra point. If x power 4, దీన్ని మనం ప్లస్ 1/x power 4 ఈక్వల్ టు 254గా రాసుకోవచ్చు. ఎస్ ఆర్ నో? If I add 2 on both sides, this is what? x square plus 1/x square whole square. ఇది ఎంత? 256 కదా. ఎస్ ఆర్ నో? This is 16 whole square. Yes or no? Therefore, x square plus 1/x square is equals to what? 16. Okay. Now what is he asking? 1/16 into x power 6 plus 1/x power 6. అంటే ఈ x power 6 plus 1/x power 6 ఉంది కదా. This can be expressed as x power 6 plus 1/x power 6. దీనికి ఒక ఫార్ములా ఉంది, ఏంటి చెప్పండి అది? x cube plus 1/x cube whole square minus 2. ఇది ఫార్ములా, ఇది ఫార్ములా, డైరెక్ట్ ఫార్ములా ఉంది దీనికి. ఐ థింక్ ఆల్జబ్రా క్లాస్లో మీరు వినుంటారు ఇది. x power 6 plus 1/x power 6 is equals to x cube plus 1/x cube whole square minus 2. If you want to find x cube plus 1/x cube, ఇక్కడ ప్లస్ 2 యాడ్ చేయాలా, మైనస్ 2 యాడ్ చేయాలా? If you want to find x cube plus 1/x cube, first you should find x plus 1/x. అంటే in this equation I'll add 2 on both sides. This is nothing but x plus 1/x whole square, which is equals to 18. Therefore x plus 1/x equal to 3√2. ఓకేనా? మనం నెక్స్ట్ ఏం ఫైండ్ చేయాలి? x cube plus 1/x cube. అంటే x cube plus 1/x cube ఫార్ములా ఏంటి? a cube minus 3a. This is 3√2 whole cube minus 3 into 3√2, which comes down to what? 18 into 3 into 54√2 minus 9√2. అంటే ఎంత? 45√2. What is asking? x power 6 plus 1/x power 6. ఇది ఒకటే కాదు, 1/16 కూడా మర్చిపోవద్దు ఇది. ఓకే, ఈక్వల్ టు మనం ఫార్ములా రాసుకున్నాం కదా, x cube plus 1/x cube whole square minus 2 అని. అంటే 45√2 whole square minus 2. 45 square అంటే 2025 into 2 అంటే it comes to 4050 minus 2, which comes down to what? 4048. ఇది ఒకటే కాదు, ఇది ఓన్లీ మనం x power plus 1/x power 6 వాల్యూ ఫైండ్ చేసాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ బై 16 కూడా ఉంది కదండి. ఎస్ ఆర్ నో? 16 2s 32 84 అంటే 16 5s 80 48 253 ఆన్సర్. యూ వాంట్ మీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్? చెప్. కెన్ యూ బీ ఎ బిట్ లౌడర్? ఐఎమ్ నాట్ ఏబుల్ టు హియర్ యూ. ఎక్కడ క్యూబ్ చేస్తే? వేర్ యూ వాంట్ టు క్యూబ్? టెల్ మీ. ఈ x స్క్వేర్ ప్లస్ 1/x స్క్వేర్ దగ్గర x స్క్వేర్ ప్లస్ 1/x స్క్వేర్ ఈక్వల్ 16 వచ్చింది కదా, దాన్ని క్యూబ్ చేస్తే ఆన్సర్ రాదు. మీకు చెక్ చేసుకోండి కావాలంటే. నేను దిస్ ఐఎమ్ టెలింగ్ విత్ మై ఎక్స్పీరియన్స్. ఐ థింక్ ఐ హ్యావ్ నాట్ టాట్ యూ ఆల్జబ్రా హియర్, ఐ థింక్, బట్ ఇట్స్ ఓకే. ఐ థింక్ యువర్ ఫ్యాకల్టీ మైట్ హ్యావ్ టాట్ యూ దిస్. మనం x power 10 వరకు ఫార్ములా ఒక లైన్లో రాసుకోవచ్చు. ఐ టెల్ యూ దట్. ఓకే, అది ఏంటనేది మీకు, ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ వేర్ ఇన్ మిడిల్ ఆఫ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, సో వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇట్. ఐ టెల్ యూ వెన్ వీ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, రైట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఎస్ ఆర్ నో? దిస్ ఈస్ ద వే. నెక్స్ట్ 63rd. రైట్, దిస్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. Product of numbers is equals to what? LCM into HCF. If the ratio of number is 5:8, and 5x into 8x equal to 162 into 6480. If you get this, this is 40x square equal to 162
into 6480. This is 162. Therefore, x is what? 162. First మన numbers find చేస్తున్నాం. ఓకేనా? సో numbers ఏమని assume చేసుకున్నాం? 5x and 8x. 5x. 5 into 162. How much? 65 is, 100, 500. 62 into 5 is 8, 10. Right. What about 8x? Anyone? 68, 480, 496. I think it is 1296. Now, మన క్వశ్చన్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఆఫ్ ది లార్జర్ నంబర్ అండ్ స్మాలర్ నంబర్? లార్జర్ నంబర్ ఏంటి? 1296. సమ్ ఆఫ్ డిజిట్స్ ఇస్ వాట్? 1 plus 2 plus 9 plus 6 minus sum of digits of smaller number 8 plus 1 plus 0. This is 12 plus 6, 18. This is 9. 18 minus 9 ఏంటి? This is your answer. Easy question. Very easy. 64, can you do it or not? I think you can do it, yes or no? DA question. 65. Now, 65 is this is also an easier question. All of you see here. A certain sum of money was invested for 2 years at 20% per annum at compound interest, compounded annually. Had the interest been compounded half yearly, it would have fetched 843.50 rupees more. What is the sum of money? ఇక్కడ చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉందండి, ఆల్రెడీ మీరు నేర్చుకొని ఉంటారు. ఇది ఇనిషియల్గా ఏమన్నాడు? ఇన్వెస్టెడ్ ఫర్ 2 years యాన్యువల్లీ, కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ యాన్యువల్లీ 20% per annum. అంటే మీకు టోటల్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎంత అవుతుంది 2 yearsకి? యు నో ద ఫార్ములా, x plus y plus xy by 100. ఎస్ ఆర్ నో? ఇట్లా తీసుకుంటే 20 plus 20 plus 20 into 20 by 100 అంటే ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ? 44% ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఇక్కడ. అదే నెక్స్ట్ కేసులో ఏమన్నాడు? హ్యాడ్ ది ఇంట్రెస్ట్ బీన్ కాంపౌండెడ్ హాఫ్ ఇయర్లీ, అంటే రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ హాఫ్ అయింది. 20/2 ఎంత? 10. కానీ ఇక్కడ ఎన్ని ఇయర్స్కి? 2 yearsలో 6 monthsకి ఒకసారి, అంటే 4 సార్లు. అంటే ఫస్ట్ కేసులో 10 plus 10 plus 10 into 10/100 అంటే 20 plus 1 21. దీన్ని డబల్ చేయండి, ఎంత వచ్చింది? అలా కాదు, అలా చేయకూడదు, సారీ. ఈ 21 వచ్చింది. మళ్ళీ మనం ప్రొసెసర్ ఫాలో అవ్వాలి. ఏంటది? 21 into 21 plus 21 into 21/100 అంటే ఈ ప్లస్ 42. 21 into 21 ఎంత? 441. 441/100 అంటే 4.41. అంటే ఇక్కడ ఎంత ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది? అది ఫస్ట్ కేసులో 44 వచ్చింది when it is annually. when it is half yearly, this is 46.41. రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత? 2.41 difference is 2.41. ఓకే, సో 2.41 డిఫరెన్స్ వస్తే దానికి 2.41% డిఫరెన్స్ ఎంత వచ్చింది? 843.50. అదే టోటల్ సమ్ అంటే ఏంటి? 100%. ఇది ఎంత అని కనుక్కోవాలి. పి అనుకోండి. P equal to 843.50 into 100 by 2.41. You will get the answer as 35,000. Okay na? Answer is what? 35,000. మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా లేదా? అవర్ సుధీర్ సార్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్యూటిఫుల్లీ దిస్ కాన్సెప్ట్. ఆయన చెప్పినట్టు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఎవరో చెప్పలేరు అబ్బా, సూపర్గా చెప్తారు ఆయన. ఐ థింక్ యూ వుడ్ హ్యావ్ హర్డ్ దిస్. ఇఫ్ నాట్ హర్డ్, మీరు కమింగ్ క్లాసెస్లో ఆయన వింటారు కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్ టాపిక్. ఈజీగా ఉంటుంది. అబ్జర్వ్ హిస్ యూట్యూబ్ వీడియోస్ ఆల్సో. ఓకే, ఇట్ విల్ బి వెరీ ఈజీ, ఎందుకంటే ఆయన డీల్ చేస్తారు మోస్ట్లీ మీకు అది. ఓకే, వెరీ ఈజీ టాపిక్, అవునా కదా? బ్యూటిఫుల్గా మనం ఇలా రాసుకోవచ్చు. ఈ 1 + r/100 హోల్ పవర్ ఎన్ అవేం లేవు, ఇంకా అయిపోయిందా లేదా? వెరీ ఈజీగా పర్సంటేజ్లీ కాన్సెప్ట్ వాడతాం మనం. అదే కాన్సెప్ట్ మనం కాంపౌండ్ ఇంట్రెస్ట్లో కూడా వి యూజ్డ్ ఇట్. ఎస్ ఆర్ నో? బ్యూటిఫుల్లీ డన్. ఈజ్ ఇట్ ఈజీ ఆర్ నాట్? ఈజీయే కదా. వెరీ గుడ్. రైట్. 66. రైట్, దిస్ ఈజ్ వెరీ ఈజీ. లెంత్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ కామన్ టాంజెంట్ ఈజ్ గివెన్ బై square root of d square minus r1 minus r2 whole square. What is he saying? 2 circles are touching externally. అంటే ఇలా టచ్ అవుతాయి అన్నమాట. ఎస్ ఆర్ నో? అంటే ఇప్పుడు దిస్ ఈజ్ r1, ఇది సెంటర్ c1 అయితే, ఈ సెంటర్ c2 అయితే r2.
ఈ డిస్టెన్స్ డి ఏంటి ఫార్ములా? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ సెంటర్స్. C1 C2 ఏంటి? ఇక్కడ డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ టూ సెంటర్సే కదా. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డిస్టెన్స్ ఈజ్ వాట్? R1 ప్లస్, ఇది కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ R1 ప్లస్ R2 అంటే రేడియా ఎంత ఇచ్చాడు? 9 and 6 అంటే డిస్టెన్స్ ఈజ్ వాట్? 9 ప్లస్ 6 ఈక్వల్ టు వాట్? 15. అంటే ఇక్కడ ఫార్ములా యూస్ చేస్తే 15 స్క్వేర్, రెండింటికి డిఫరెన్స్ ఎంత? 3 స్క్వేర్. 225 మైనస్ 9 ఎంత? 60. ఇది డైరెక్ట్ కామన్ ట్యాంజెంట్. ఇది వాడు అడిగింది ఏంటి? డైరెక్ట్ కామన్ ట్యాంజెంట్ PQ అన్నాడు. PQ స్క్వేర్ ఎంత అని అడిగాడు. PQ స్క్వేర్ ఈజ్, ఇఫ్ PQ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు రూట్ 216, PQ స్క్వేర్ ఈజ్ సింప్లీ వాట్? 216 అంతే. స్క్వేర్ రూట్ తీసేస్తాం, దట్స్ ఇట్. Is it clear or not? 216 is the right answer. Okay. This, I think, this sort of question we have seen in one of our classes already. Manam CHSL explanation lone we have seen this question. A man bought 2 tables for rupees 3640. He sold one at a loss of 16% and other at a profit of 24%. He later found that each table was sold at same price. ఫస్ట్ టేబుల్ని మనం ఎక్స్ అనుకుందాం. ఇట్ వాజ్ సోల్డ్ ఎట్ లాస్ ఆఫ్ వాట్? 16%, 84/100. సెల్లింగ్ ప్రైస్ ఈక్వల్ అన్నాడా లేదా? ఈక్వల్ టు 3640 మైనస్ ఎక్స్ ఇంటూ సెకండ్ టేబుల్ అని ప్రాఫిట్ ఎంత? 24%, అంటే ఎంత? 124/100. మనం ఎక్స్ ఫైండ్ చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది. ఈ 100 క్యాన్సిల్. దేర్ ఫోర్ ఇక్కడ ఇంకైనా క్యాన్సిల్ చేయొచ్చా? 421, 431. Okay, this is 21x equal to 3640 into 31 చూడండి. How much? 364 into 31. This is 364. This 12, 9, 1, 1092, 4, 8. I think this is 11284. 0 వస్తుంది. This is minus 31x. So if you get this to other side, I think this comes to 52x equal to 112840. ఇది క్యాన్సిల్ చేస్తే 52 2s 104. This is 88 2170 వస్తుంది మీకు. X equal to what? 2170. But what is he asking? Find the cost of gain, cost of table sold at gain. అంటే దేనికి మనం గెయిన్ తీసుకున్నాం? దీనికి, నాట్ ఎక్స్. అప్పుడు 3640 మైనస్ 2170, I think, which comes to 1470. This table was sold at gain. Clear or not? Yes or no? ఈజీయే కదా, మొన్న చేసిన ప్రాబ్లం ఇది. వెరీ సిమిలర్ ప్రాబ్లం we have done. Next problem, 68. This is even easy question. 10 men can finish a work in 150 days. అంటే you know the concept, right? M1 D1 H1 ఈక్వల్ టు వర్క్ డన్, అంతే కదా. ఇక్కడ H1 అవర్స్ ఏం లేదు కాబట్టి M1 D1 అంటే నంబర్ ఆఫ్ మెన్ అన్ని 10, నంబర్ ఆఫ్ డేస్ ఎంత? 150. వాట్ ఈస్ ద టోటల్ యూనిట్ ఆఫ్ వర్క్? 1500. వాట్ ఈస్ ఇట్ సేయింగ్? బట్ at the end of every 10 days 10 additional men are employed. In how many days the work will be finished? వర్క్ మొత్తం ఎంత? 1500 యూనిట్స్. సో ఇనీషియల్గా ఫస్ట్ 10 డేస్కి 10 into 10 days అంటే ఎంత వర్క్ అయింది? 10 days అయ్యాక ఎంతమంది మెన్ని యాడ్ చేశాడు? అడిషనల్ 10 men, అంటే 10 + 10 అంటే 20. అప్పుడు ఎంత అయింది వర్క్? నెక్స్ట్ 10 డేస్కి మళ్ళీ ఇంకో 10 యాడ్ అవుతారు కదా, 300. నెక్స్ట్ 10 డేస్కి మళ్ళీ యాడ్ అవుతారు కదా. ఇప్పుడు ఎంత వర్క్ కంప్లీట్ అయింది? టోటల్గా 1000 అయింది. 100, 200, 300, 600, 1000. లాస్ట్లో మళ్ళీ ఎంతమంది యాడ్ అవుతారు? 50. ఎంత? ఇవన్నీ కలిపితే ఎంత వచ్చిందండి చెప్పండి? ఎన్ని డేస్ తీసుకుని? 10 + 10 + 10 + 10 అంటే ఎంత? 10, 20, 30, 40, 50. 50 డేస్ అయిపోయిందా? సింపులే కదా, సింపులే కదా చెప్పండి. బై మౌత్ యూ కెన్ టెల్ ది ఆన్సర్. అలా చూసుకుంటే అయిపోతుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఫస్ట్ 10 days 10 men, 10 into 10 100 అంత వర్క్ అయింది, 100 units వర్క్ అయింది. నెక్స్ట్ 10 days ఇంకో 10 members యాడ్ అయ్యారు, 10 into 20 200. నెక్స్ట్ 10 days ఇంకో 10 members, 10 into 30 300. నెక్స్ట్ 10 days 10 into 400 10 into 40 400.
నెక్స్ట్ 10 days 10 into 50, 500. 100 plus 200, 300. 300 plus 300, 600. 600 plus 400, 1000. 1000 plus 500, 1500. That is what we want. Any days but need 5, 10 days. అంటే 50 days. ఈజీనా కాదా? రైట్. రైట్. సో ఆన్సర్ ఈస్ 50 days. రైట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 69. రైట్. దిస్ ఈజ్ ఎ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్. ఆల్ ఆఫ్ యూ అబ్జర్వ్ ఇట్ కేర్ఫుల్లీ. దీనిలో మనం షార్ట్ కట్ అంటే ఏమి ఉండదు, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇందులో 100 అని డైరెక్ట్గా తీసుకోవడం లేదు ఇక్కడ. ఎందుకంటే 100 మెథడ్ యూజ్ చేస్తే సిపి అని అనుకుంటే ప్రాఫిట్ ఏమో 20 అంటే ఎస్పీ ఎంత 120. హ్యాడ్ ఈ బాట్ లెస్ ఫర్ 30% అంటే 70. అక్కడ మనం ఎస్యూమ్ చేసుకుంటే సోల్డ్ ఇట్ ఫర్ 18 లెస్ అన్నాడు. అట్లా మనం ఎస్యూమ్ చేసుకోవడం లేదు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ. అందుకు మనం ఏం చేయాలి? లెట్ ద సిపి బి 100x అనుకుందాం. దిస్ ఈజ్ మై సిపి. హీ సోల్డ్ అ పెన్ అట్ ఎ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ 20%. అంటే ఎస్పీ ఎంత 120x. హ్యాడ్ ఈ బాట్ ఎట్, ఇదేమో ఓల్డ్ సిపి ఓల్డ్ ఎస్పీ, ఎస్ ఆర్ నో? హ్యాడ్ ఈ బాట్ ఎట్ 30% లెస్ అంటే న్యూ సిపి ఈజ్ వాట్ 70x and sold it for rupees 18 less. He would have gained 20%. అంటే sold it for 18 rupees less అంటే new SP is what 120x minus 18. Therefore gain percent అన్నాడు కదా 20 అని చెప్పి, gain equal to what SP minus CP అంటే 120x minus 18 మైనస్ 70x. అవునా కాదా? అంటే గెయిన్ ఎంత వచ్చింది నాకు? గెయిన్ పర్సెంట్ ఏంటి చెప్పండి? గెయిన్ బై సిపి ఇంటూ 100. దిస్ ఈస్ ఇక్కడ మనం తీసుకుంటే ఇది 50x మైనస్ 18 సిపి ఎంత ఇంటూ 100 ఈక్వల్ టు వాట్ 20% కదా, 25. దిస్ ఈస్ 250x మైనస్ 90 ఈక్వల్ టు 70x. 250x కదా, 90x 90 ఈక్వల్ టు 70x అంటే 180x. ఎక్స్ ఎంత 1/2. సిపి ఇనిషియల్ వాల్యూ ఎంత 100 ఇంటూ 1/2 ఎంత? ఇదేనా ఆన్సర్ ఇచ్చాడు? ఆన్సర్ ఏంటి 50నే ఇచ్చాడు. కీ చూడండి 50 కాదా? 50 ఆన్సర్. ఇది కాన్సెప్ట్. ఈ ప్రాబ్లం ఇలాగే చేస్తారు జనరల్గా. దిస్ ఇస్ ది ఈజియెస్ట్ వే ఆఫ్ డూయింగ్ ఇట్. 100 అనుకునే బదులు 100x అనుకోవాలి. ఎందుకంటే ఇక్కడ రూపీస్ 18 లెస్ అన్నాడు కదా, మీరు ఎస్యూమ్ చేసుకున్న 120 మీద 18 లెస్ చేయకూడదు. అది మీకు తప్పు వస్తుంది ఆన్సర్. మనం ఎస్యూమ్ చేసుకున్న దాని మీద అంటే ఇది ఎట్లా ఉందంటే నేనేదో ఎస్యూమ్ చేసేసుకొని అన్నీ నేనే అనేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ. అట్లా ఉండకూడదు. అందుకే అన్నీ నేనే అనుకోకూడదు కాబట్టి ఎక్స్ అనే ఒక ఎలిమెంట్ తేవాలి ఇక్కడ. ఎక్సో పిఓ ఏదో ఒకటి, ఏదో ఒక ఆల్ఫాబెట్. అర్థమైందా? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? అదే ఇక్కడ కూడా పర్సంటేజ్ ఇచ్చాడు అనుకోండి, ఇక్కడ కూడా పర్సంటేజ్ ఇస్తే 18 లెస్ కాకుండా రూపీస్ 18 లెస్ కాకుండా పర్సంటేజ్ ఇస్తే అప్పుడు ఏమవుతుంది? అప్పుడు హ్యాపీగా 100 తీసుకోవచ్చు మనం. మీకు అర్థమవుతుందా కాన్సెప్ట్ నేను చెప్పేది? అన్ని పర్సంటేజెస్తోనే ఉంటే హ్యాపీగా 100 మెథడ్ సూపర్. అన్ని పర్సంటేజ్లు ఇవ్వలేదు వాడు ఇక్కడ. ఒకటి రూపీస్ 18 అన్నాడు, అక్కడ మనకి దెబ్బపడింది. అప్పుడు ఏం చేయాలి? దెబ్బపడినా పర్లేదు, నేర్చుకోవాలి. అప్పుడు ఏం చేయాలి? 100x అని తీసుకుంటున్నాం సిపి మనం. అప్పుడు న్యూ ఎస్పీ ఏమో 120x అవుతుంది. మళ్ళీ 30% లెస్ అంటే 70x సిపి అయింది. 18 రూపీస్ లెస్ అమ్మాడంటే న్యూ ఎస్పీ అంటే 120x మైనస్ 18. అప్పుడు మన గెయిన్ పర్సెంట్ ఇచ్చాడు. గెయిన్ బై సిపి ఇంటూ 100. మనం గెయిన్ ఫైండ్ చేసాం, సిపి యాడ్ చేసాం. అప్పుడు మనకి ఎక్స్ ఎంత వచ్చింది? మనకి 1/2 వచ్చింది. అంటే సిపి 100x అంటే 50 రూపీస్. ఇదే లెక్క 50 వేసుకొని చూడండి, ఇప్పుడు మీకు అదే ఆన్సర్ వస్తుంది. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్. నెక్స్ట్ 70. ఐ థింక్ యూ కెన్ డూ దిస్ పై చాట్. రైట్. ఐ థింక్ దిస్ ఆల్సో యూ కెన్ డూ. ఏముంది? 7√5 ప్లస్ 7√-5 అంటే 229/458 ఇంటూ 12 ప్లస్ 8 అంటే దిస్ ఈజ్ 2, 2, 6. 6 ప్లస్ 8 ఎంత? 14. దట్స్ ఇట్. నెక్స్ట్ ఇది కూడా ఈజీనే. వాట్ ఈస్ ద స్మాలెస్ట్ నంబర్ when divided by 6, 10, 16 and 24 leaves the remainder 4 in each case? Smallest number equal to LCM of
6, 10, 16, 24 plus 4. Remainder 4 కదా. LCM of 6, 10, 16, 24 అంటే 240. 240 plus 4. What is the answer? అంతే. ఇది పెద్ద ప్రాబ్లం ఏం కాదు, ఈజీ ప్రాబ్లమే, LCM కాన్సెప్ట్. 73. This the problem we have been doing since long time. Again I'll discuss this anyhow. From top of a temple, height 45 meter, a person observes two objects on the either side of the temple, okay, at the angles of depression 45 and 30. What is the distance between two objects అన్నాడు. ఓకే, ఈ టెంపుల్ అండి, ఇది ఇక్కడి నుంచి ఈదర్ సైడ్ అంటే ఇట్లా తీసుకోవాలి. టెంపుల్ హైట్ ఎంత ఇచ్చాడు? ఈ మొత్తం హైట్ ఎంత? 45. టెంపుల్ హైట్ ఈస్ గివెన్ యాజ్ వాట్? 45 meters. ఓకే, అండ్ ఒక సైడ్ ఏమో యాంగిల్ ఆఫ్ డిప్రెషన్ 45, ఇంకో సైడ్ డిప్రెషన్ 30. వాట్ ఈజ్ ఈ ఆస్కింగ్? డిస్టెన్స్ బిట్వీన్ దోస్ టూ ఆబ్జెక్ట్స్. ఓకే, ఈ డిస్టెన్స్ ఎంత అడుగుతారు? దీనికి ఒక ఫార్ములా ఉంది. ద ఫార్ములా ఈజ్ ఇట్లా, మనము సేమ్ సైడ్ ఉంటే H ఈక్వల్ టు D sin alpha sin beta బై sin of alpha minus beta. ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే H ఈక్వల్ టు D బై cot alpha ప్లస్ cot beta. ఇది ఫార్ములా. ఇక్కడ H ఇచ్చాడు, మనకి D ఇవ్వలేదు. హీ హెస్ నాట్ గివెన్ D. సో H ఎంత ఇచ్చాడు? 45 ఇచ్చాడు. దేర్ ఫోర్ D ఈక్వల్ టు H ఇంటూ cot alpha ప్లస్ cot beta. అంటే H వాల్యూ ఎంత? 45. cot alpha అంటే cot 45 అంటే ఎంత? cot 45 1. cot 30 అంటే √3. అంటే దిస్ ఈజ్ 45 ఇంటూ 1.732 ప్లస్ 1. అప్రాక్సిమేట్గా మీకు ఆన్సర్ 122.9 మీటర్స్ వస్తుంది. ఓకేనా? ఇది కాన్సెప్ట్. ఈ ఫార్ములా నోట్ చేసుకోండి. H ఈక్వల్ టు D బై cot alpha ప్లస్ cot beta. ఇది ఈదర్ సైడ్ ఉన్నప్పుడు. అదే సేమ్ సైడ్ ఉంటే H ఈక్వల్ టు D sin alpha sin beta బై sin of alpha మైనస్ beta. ఇది మీరు నార్మల్గా tan theta రేషియో తీసుకొని కూడా చేయొచ్చు. రైట్, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నెక్స్ట్ ప్రాబ్లంకి వెళ్దామా? రైట్, ఎస్. 74. An isosceles triangle PQR is inscribed in a circle. If PQ equal to PR equal to 32√5 centimeter and QR equal to 64 centimeter, what is the radius of the circle? అంటే ఇప్పుడు this is a circle. Isosceles triangle is inscribed inside it. This is an isosceles triangle. Okay. So PQR, ఈ ఈక్వల్ సైడ్స్ ఏంటి? ఇది 32√5, PR కూడా 32√5 అండ్ QR ఈక్వల్ టు 64. ఓకే, ఈ QR బేస్ 64 ఇచ్చాడు. ఈజ్ ఆస్కింగ్ వాట్ ఈస్ ద రేడియస్ ఆఫ్ సర్కిల్. ఇది ఏ సర్కిల్ బై ద వే? సర్కమ్ సర్కిలా, ఇన్ సర్కిలా? సర్కమ్ సర్కిల్. సర్కమ్ సర్కిల్ రేడియస్ ఈజ్ గివెన్ బై, ఇక్కడ రాద్దాంలేండి, R ఈక్వల్ టు ABC బై 4 డెల్టా. మన దగ్గర 3 సైడ్స్ ఉన్నాయి. ఏంటది? 32√5 ఇంటూ 32√5 ఇంటూ 64. కానీ ఏరియా ఆఫ్ ట్రయాంగిల్ ఫైండ్ చేయాలి. అది ఎలా అంటే మనం ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ హైట్ వేద్దాం. ఇక్కడ దిస్ ఇస్ ద హైట్. ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్ మొన్న మెన్సురేషన్ క్లాస్లో కూడా డిస్కస్ చేసాం. వి డిస్కస్డ్ దిస్ విల్ యాక్ట్ యాజ్ పర్పెండిక్యులర్ బైసెక్టర్, వాట్ మీడియన్, యాంగిల్ బైసెక్టర్, ఆల్టిట్యూడ్, ఎవ్రీథింగ్. అంటే ఇది 32, ఇది కూడా. అప్పుడు దీని D అనుకుందాం. ఈ PD ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 32√5 హోల్ స్క్వేర్. ఇక్కడ రాద్దాం. PD ఈక్వల్ టు 32√5 పైథాగరస్ థియరం యూజ్ చేస్తున్నా, హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ ఆఫ్ 32 హోల్ స్క్వేర్. ఇది 32 1024 ఇంటూ 5 ఎంత? 5120 మైనస్ 1024 అంటే ఎంత వచ్చింది? √4096 వచ్చింది. ఇది ఎంత? 64. అంటే ఈ హైట్ ఎంత? H ఈక్వల్ టు 64. నౌ ఫార్ములా ఏంటి? R ఈక్వల్ టు ABC బై 4 డెల్టా. ABC అంటే ఏంటి? సైడ్స్. 32√5 ఇంటూ 32√5 ఇంటూ 64
బై 4 డెల్టా అంటే 4 ఇంటూ హాఫ్ ఇంటూ బేస్ ఎంత ఇక్కడ, బేస్ ఎంత వచ్చింది ఇక్కడ 32గా 64, టోటల్ బేస్ ఎంత 30, అది మిస్టేక్ చేయొద్దు. 64 హైట్ ఎంత, హైట్ 32నా, ఇప్పుడే ఫైండ్ చేసాం కదండి, ఇది కూడా 64ఏ, అట్లా కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం హ్యాపీగా సింప్లిఫై చేయొచ్చు. 64 క్యాన్సిల్, ఇంకేమవుతుంది 2, ఇది 16, ఇదేమో 8. ఐ థింక్ డినామినేటర్ మొత్తం క్యాన్సిల్ అయిందనుకుంటా. 8√5 ఇంటూ √5 మిగిలింది ఇది, అంటే ఆన్సర్ ఎంత 40 ఈజ్ ది ఆన్సర్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? రైట్, లాస్ట్ క్వశ్చన్. డిఐ చేద్దామా ఫార్మాలిటీకి, ఆర్ యు నో ది ఆన్సర్? 75, వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఇంకా ఫుల్ క్వశ్చన్ రావట్లేదు. రైట్, ఇదేం కనబడుతుందా? యూట్యూబ్లో ఉన్న వాళ్ళకైతే కష్టమే ఇది. ఓకే, ఏం లేదు, ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. సమ్ ఆఫ్ మేల్స్ ఇన్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ సమ్ ఆఫ్ మేల్స్ ఇన్ హెచ్ఆర్. సమ్ ఆఫ్ మేల్స్ ఇన్ హెచ్ఆర్ అంటే 2/5 ఇంటూ 2250 ఇలా యాడ్ చేసుకొని, నెక్స్ట్ మార్కెటింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అంటే 17/33 ఇంటూ 1650 మైనస్ ఆఫ్ సమ్ ఆఫ్ ఫీమేల్స్ ఇన్ ఐటీ. ఐటీ అంటే 10/21 ఇంటూ ఐటీ అంటే ఎంత ఉంది 1890 ప్లస్ ప్రొడక్షన్ 2:1 అంటే 1/3 ఇంటూ 1200. ఐ థింక్ ఈ రెండు డిఫరెన్స్ తీస్తే ఆన్సర్ మీకు 450 రావాలనుకుంటా, అంతేనా? ఇజ్ ఇట్ క్లియర్? రైట్ దెన్, చలో విల్ మీట్ అగైన్. థ్యాంక్ యూ.